අපි අද කතා කරන්නේ database management system වල question set 9 එක. මුලින් බලමු ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා. To facilitate the business of Max Mobile, the owner of the mobile phone company uses a computer software which uses the following table to store data in that computer software. Answer the questions asked in this table. අපිට බලමු මොකක්ද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා. අපිට කියනවා create database named mshop to save data in mobile shop. මේ mobile shop එකේ data ටික store කරගන්න මේ data ටික store කරගන්න අපිට කියනවා mshop කියලා database එකක් හදන්න කියලා. අපි මුලින්ම database එකක් හදවමු. මම මේකට use කරන්න යන්නේ HDSQL software එක. මුලින්ම අපි HDSQL එක open කරගමු. මම මුලින්ම කරන්න අපේ database එක හදාගන්න එක. අපේ connection එකට right click කරලා create new database කියන එක යනවා. අපිට name එක දෙන්න කියලා තියෙන mshop කියලා අපේ database එකට mshop කියලා database එක හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ database එක මෙතන mshop කියලා මෙතන ඇදලා තියෙනවා. කිසිම table එකක් තාම නැහැ. අපිට ඊට පස්සේ ඊළඟ question එකේදී කියලා තියෙන්නේ create table as customer and product in the database. Create a table as customer and product in the database. Follow the instructions below. මේ instruction වලට අනුව අපිට කියනවා customer හා product කියන table එක හදන්න කියලා. අපි මුලින්ම right click කරලා මේකට create new table. මම මුලින්ම හදාගන්නේ අපේ customer table එක. customer columns ටික add කරගමු. data type එක වාචා length එක 10යි. අපිට මේක primary key එක ගන්න කියනවා. මේක primary key එක කරමු. ඊට පස්සේ ඊළඟ column එක first name length එක 45යි. last name ඒකේ length එක 45යි. type එක වාචමයි. ඊළඟට gender length එක 10යි. ඊළඟට contact number ඒකේ length එක 10යි. හොඳයි. මේ විදිහට තමයි අපි customer table එක හදින්නේ. දැන් අපි අපේ customer table එක මේ විදිහට save කරගමු. customer ID එක ඉංග්‍රීසි default value එකක් කියලා පෙන්නනවා අපිට. ඒ මොකද අපේ default value මේක null වෙන්න බෑ. අපි no default value කියලා තියමු. දැන් මේ විදිහට තමයි අපේ customer table එක හැදෙන්නේ. අපි දැන් මේක save කරගමු. database එක mshop එක ඇතුළේදී customer table එක හැදලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ columns ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට data වලට ගිහින්. අපි ළඟ table එක හදාගමු මේ විදිහටම product table එක. අපෝ මම අපේ database එකට right click කරලා table එක හදාගන්නවා. table එකේ name එක product. first column name එක. ඒකේ data එක වාචා. and the head. right ඊළඟ column එක brand name. then they have this pahai yeah number then they have this pahai yeah price एक අපිට data type එක double කරන්න ඒ වගේම අපිට කියනවා product ID එක primary key කරන්න කියලා මම අපේ product ID එක right click කරලා create new index primary කියලා එනවා ඒතර ඒක තමයි අපේ primary key එක වෙන්නේ එහෙම තමයි අපේ product table එක දෙන්නේ. ඒක save කරගමු. දැන් අපි මේ table එක product table එක save කරගමු. හරි අපි product table එක save කරගමු. ඒ විදිහට තමයි අපේ product table එක දෙන්නේ. දැන් ඊළඟ question එකට යමු. ඊළඟ question එකේ තියෙනවා add data graphically to table you have created. මේ data ටික graphically අපේ tables එකට add කරන්න නම් මුලින් custom table එක create කරගමු. මේ custom table එකේ first column එක add කරනවා. customer first name තියලා last name එක නායක
gender male, contact number හොඳයි. අපි මේ විදිහට මම ඉතුරු date ටිකත් add කරගන්නවා customer table එකට. product table එකට තේ විදිහටම date ටික add කරගමු. product ID එක හොඳයි. මම මේ විදිහට product table එකට අපි ඉතුරු date ටික add කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි මම අපේ customer table එකටයි product table එකේ date ටිකත් මේ විදිහට add කරගත්තා. හොඳයි. Now everyone will be in question after the question find a mobile phone whose brand is Huawei price less than 40,000. Huawei brand 40,000 price phone query statement query type select all from අපි මෙතන හොයන්න ඕනේ මොබයිල් ෆෝන් එක. ඒ නිසා මම අපේ product කියන table එකෙන් තමයි මේක හොයන්න ඕනේ. නිසා product කියන table එක මෙතන දාගන්නවා. from product there මොනේ brand name එක මොකක්ද කියලා දෙන්න. brand name equals අපිට හොයන්න කියන්නේ Huawei phone එක. මෙතන ඉඳන් අපේ brand එක දෙනවා. phone brand එක Huawei and අපිට price එක 40,000 වලට අඩු එක price මෙතනදී මම less than කියන එකේ පාවිච්චි කරනවා less than 40,000 මේ විදිහට මම අපේ query එක ඉන්නේ මම මෙතනදී 40,000 ලැබලම සෙට් අපිට එතකොට පෙන්නනවා එක ෆෝන් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ Huawei Wi-Fi එක 25,000 අපි ඕන අපේ ටේබල් එකට ගිහලා බලමු Huawei phones තියෙනවා Wi-Fi එකයි i7p එකයි ඒක 45,000 අපිට ඉන්න 25,000 ෆෝන් එක විතරයි පෙන්වන්නේ මෙතන 40,000 කට අඩු නිසා හොඳයි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්න මොකද කියලා look for customers whose gender is female අපිට කියන gender female customers වලට වන්නේ අපි ඒකත් බලමු මොකද කරන්නේ කියලා මෙතනදී මේක පොඩි වෙනසක් වෙන්න ඕනේ එතනදී මම මේ ටික අයින් කරගන්නවා select all from අපි දැන් හොයන customer කෙනෙක් customer table එකට කරගන්නවා customer where මෙතනදී අපිට simple query එකක් තමයි මෙතන ඕන වෙන්නේ මොකද මෙතන අපිට gender එක female කියන කට්ටිය විතර ගන්න තියෙන්නේ එහෙනම් මම column එකේ add කරගන්නවා gender equals මෙතනදී female කට්ටිය තමයි ඕනේ female දැන් මේක තමයි අපේ ඊළඟ query එක අපි ඒකත් execute කරලා බලමු අපිට පෙන්නනවා කලනි සහ කල්පනා එදින විතරයි gender female තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි අපේ පස්වෙනි question එකට answer දෙන්නේ අපි ඕනම් මේකේ customer table එකට ගිහලා බලමු. ඔයාලට පේන ඇති female ඉන්නේ කලින් නිසා කල්පනා විතරයි. අපේ query එකේ කියන්නේ හරියටම වැඩ කරනවා. අපි වල මෙතන ඊළඟ question මොකද කියලා අපිට 6 වෙනි question එකෙන් කියන find the details of the product whose brand is Vivo. Vivo brand එකේ තියෙන product serum ටික හොයන්න කියලා details ටික ගන්න කියනවා. එතන පොඩි simple query එකක් තමයි ඉන්නේ. එතන මම select all from product where brand name equals new මේක තමයි අපේ query එක අපි ඒකත් execute කරලා බලමු මට පේනදී Vivo brand එකේ තියෙන mobile phones serum details ටික අපිට මෙතනදී පෙන්නනවා ඊතර තමයි අපේ question set 9 එකට answer දෙන්නේ අපි question set 10 එකේදී නේද හමුවෙන්නේ